Друзья, я вас приветствую на канале Самоделки с Ренатом, и в этом выпуске сделаем еще одну очень интересную и полезную вещь из пластиковой бутылки. Для этого нам понадобится 8 двухлитровых пластиковых бутылок из-под воды, газировки, кваса. Из-под всего самое главное, чтобы объем был двухлитровый или там больше, если есть возможность, там 2,5 литра. Вот, но у меня были двухлитровые, я использую двухлитровые. Ну что, друзья, много болтать не буду. Буду приступать к изготовлению. Приятного просмотра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Ну что, друзья, вот такая вот идея
новых контейнеров у меня получилось. Хранить можно любые саморезы, винты, болты, гайки, шайбы, любой крепеж. Все вот в таком ключе можно хранить. Я считаю, что идея очень удобная. Вот, и в будущем я сделаю, как накоплю бутылочки, еще хотя бы один ряд в любом случае сделаю, так как крепежа у меня постоянно требуется много. А на этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, соответственно, также пишите комментарии, как вам такая идея. Предлагайте свои идеи. А у меня все. До новых встреч. Вы были на канале Самоделки с Ренатом, друзья.